Hello and welcome to another episode of Egyptian Arabic with Islam Badawi. Today we'll be doing another episode of Learn Egyptian Arabic Through Stories. This story is for the level B1, B2. The story was written by my student Rene. Thank you, Rene. And the story is titled النمو الشخصي, which means personal growth. This story hopefully will help you in your road learning Egyptian Arabic, and you can find the vocabulary and the full story in the show notes. And please, if you haven't, this is a new show and all your support means a lot to me. So please, if you haven't already, subscribe, follow, and like, and comment. This all means a lot to me because I need to know your feedback, so I need to know how to better my content. I really appreciate all your support. And if you're ready, let's do the introduction again in Arabic and then get started. النهاردة عندنا حلقة جديدة من Egyptian Arabic with إسلام بدوي. الحلقة النهاردة عن قصة من طالب بتاعي. الطالب اسمه ريني. القصة اسمها النمو الشخصي. أنا هقرأ القصة 3 مرات. المرة الأولى هقرأ القصة كاملة. المرة الثانية هقرأ القصة واحدة واحدة وهقول الكلمات الجديدة. والمرة الثالثة هقرأ القصة كاملة مرة تانية. جاهزين؟ طيب يلا بينا. If you are listening to this show on Spotify, you can find the full story and the vocabulary in the show notes. And if you are seeing us on YouTube, you can read the story with us on my shared screen. So, yeah, if you're ready, let's get started. النمو الشخصي. النهاردة رحت الشغل عشان أختار جدول مواعيدي. في الشغل عندي كل 4 شهور الموظفين بيختاروا جدولهم وبيقدموا طلبات الأجازة. فأنا رحت عشان أختار جدول مواعيدي وقدمت طلبات الأجازة بتاعتي لل4 شهور الجايين. اليوم كان مليان جدا. صحيت بدري عشان درس العربي وبعد كده رجعت نمت شوية. ولما صحيت عملت شوية تمرين وبعدين رحت اجتماع الشغل. من أول ما اشتغلت في المطعم ده ما كنتش عايز أكون علاقات أو صداقات عشان خلاص بقى عندي 40 سنة وتعلمت إني مهتمش لو الناس بتحبني ولا لأ. بعد الاجتماع قعدت في كافيه عشان أكتب مذكراتي. أنا جيت الكافيه عشان مش عايز حاجة تشتتني زي ما بيحصل في البيت. حاجات زي التيك توك واليوتيوب وكل أنواع التشتيت التانية. بسبب مرحلة النمو الشخصي اللي بمر بيها اتعلمت أحب نفسي أكتر من أي وقت تاني في حياتي. اتعلمت إن الطرق القديمة بتاعتي كانت بتخليني تعبان نفسيا وكان لازم أحاول أعيش حياتي بطريقة مختلفة. مثلا بقيت أهتم بنفسي وبنام أكتر من قبل كده وده بيخليني أحس إني مرتاح. ودلوقتي ما بقيتش أحس إني لازم أساعد حد قبل ما أساعد نفسي الأول. بعد ما حسيت بتعب نفسي عشان اهتمامي برأي الناس فيا قررت أغير ده وأجرب حاجة جديدة مختلفة. وعلى رأي لاو تسو اللي يهتم برأي الناس يعيش طول عمره في سجن. I hope you understood most of the story, and if you didn't, let's go through it again and take it piece by piece. النمو الشخصي. Personal growth. نمو is growth. شخصي is personal and it comes from the word شخص. النهاردة رحت الشغل عشان أختار جدول مواعيدي. Today رحت الشغل I went to work عشان أختار عشان in order to or to اختار to choose جدول is schedule مواعيدي is appointments or time for work. So today I went to work to choose my shift. So today to choose the schedule of my work. في الشغل عندي in my work كل 4 شهور each 4 months الموظفين بيختاروا جدولهم. The employee choose their schedule. وبيقدموا طلبات الأجازة and they apply
with the requests for vacation. قدم يقدم is to apply. طلبات is request or demand. بيقدموا طلبات الأجازة. They apply with or they propose the requests for the vacations. فأنا رحت عشان أختار جدول مواعيدي. so أنا رحت so I went عشان أختار to choose in order to choose جدول مواعيدي, the schedule of the appointments that I work or my appointments. وقدمت طلبات الأجازة and I applied with the requests for vacation or I proposed the requests for vacations. الأجازة بتاعتي my vacation للأربع شهور الجايين. جاي is coming or following. So للأربع شهور for the 4 months that are following. For the following 4 months. اليوم كان مليان جدا. The day was اليوم كان مليان جدا. مليان is full. جدا is very. اليوم كان مليان جدا. The day was so full. صحيت بدري علشان درس العربي. صحيت I woke up. بدري is early. صحيت بدري I woke up early عشان درس العربي for the Arabic lesson. وبعد كده رجعت نمت شوية. بعد كده and after رجعت I returned نمت شوية and slept for a bit. So I went back to sleep for a bit. ولما صحيت when I woke up. لما صحيت when I woke up عملت شوية تمارين. I did some workout, some practice. Here it's workout. I did some workout after I woke up. وبعدين رحت اجتماع الشغل. بعدين is later. بعد كده is after that. And later I went اجتماع الشغل. I went to the work appointment. من أول ما اشتغلت في المطعم ده since I first من أول ما اشتغلت since I first worked or started working since I started working in this restaurant في المطعم ده ما كنتش عايز أكون علاقات أو صداقات. يكون is a verb that means to create but it's used with specific words such as علاقة or صداقة. This is to create friendship or relationship. So ما كنتش عايز أكون علاقات أو صداقات. I didn't desire or I didn't want to or I didn't feel like creating relationships or friendships. علاقات أو صداقات عشان خلاص بقى عندي 40 سنة. Because enough or that's it or that's enough. I became 40 years old which means I am 40 years old now. بقى يبقى is to become. So بقى عندي I became or I became with or I have now. ما بقاش is also a very good word. It means there is no longer or he is no longer. هو ما بقاش دكتور. He is no longer a doctor. Anyways بقى عندي 40 سنة. I became 40 years old. واتعلمت إني مهتمش لو الناس بتحبني ولا لأ. واتعلمت I learned إني مهتمش that I don't care لو الناس بتحبني if the people love me or like me ولا لأ or not. I learned to not care if the people like me or not. بعد الاجتماع after the meeting after the work meeting بعد الاجتماع قعدت في كافيه عشان أكتب مذكراتي. قعدت في كافيه I sat in a cafe coffee shop عشان أكتب to write مذكراتي. مذكرات is diaries. I sat to write my diary. أنا جيت الكافيه عشان مش عايز حاجة تشتتني. أنا جيت الكافيه I came to the cafe عشان مش عايز حاجة تشتتني. يشتت is to distract. تشتيت is distraction. عشان مش عايز حاجة تشتتني because I don't want anything to distract me. عشان مش عايز حاجة تشتتني. زي ما بيحصل في البيت. Like what happens at home. زي ما بيحصل في البيت. حاجات زي التيك توك واليوتيوب وكل أنواع التشتيت التانية.
حاجات زي things like التيك توك، التيك توك واليوتيوب and YouTube، وكل أنواع التشتيت التانية and all other forms or types، نوع أنواع types، كل أنواع التشتيت التانية all other types of distractions. بسبب مرحلة النمو الشخصي اللي بمر بيها as a result of or as a reason of، سبب is reason، بسبب مرحلة is stage، نمو شخصي again is personal growth، because of the stage of personal growth اللي بمر بيها يمر بيه is to pass through or to go through. So because of or as a result of the personal growth stage that I am going through، اتعلمت أحب نفسي أكتر. I learned أحب نفسي to love myself أكتر is more. من أي وقت تاني في حياتي، أكتر من أي وقت تاني في حياتي. more than any، أي وقت، any time تاني is other، any other time، من أي وقت تاني في حياتي in my life. I learned to love myself more than any other time or period in my life. اتعلمت إن الطرق القديمة بتاعتي اتعلمت إن الطرق طرق is methods or ways. اتعلمت إن الطرق القديمة I learned that the old ways, all the old methods بتاعتي of mine، بتاعي is mine، my thing، بتاعتي my methods، كانت بتخليني تعبان. يخلي is to make. We talked about this in other stories. If you didn't watch all the other stories, please go and check them out. They are really good. كانت بتخليني تعبان نفسيا. يخلي is to make, so it used to make me. When you add can to another verb, you could create this form of used to. So هو كان بيلعب كورة لما كان صغير. He used to play football when he was young. So كانت بتخليني used to make me تعبان نفسيا psychologically or mentally ill. These old ways used to make me mentally ill or tired. وكان لازم أحاول أعيش حياتي بطريقة مختلفة. كان لازم I had to، لازم is have to، كان لازم I had to in the past. أحاول أعيش حياتي، كان لازم أحاول I had to try أعيش حياتي. يعيش is to live. أعيش حياتي بطريقة مختلفة to live my life. We already did the word طريقة is method، بطريقة مختلفة in a different way or method. مثلا for example بقيت أهتم بنفسي. يبقى is to become or to now do something that you didn't used to do. So بقيت أهتم بنفسي. I started or I became caring for myself, or I started, like in English it will translate I started taking care of myself, but we say when it's something that you started doing that you didn't used to do, you say بقى and then the other verb. Or ما بقاش, which is he no longer, like هو ما بقاش أستاذ, he is no longer a teacher, you know. So بقيت is I became caring for myself, or I started caring for myself. وبنام أكتر من قبل كده, and I sleep أكتر is more من قبل كده than before. I started sleeping I بقيت أنام أكتر من قبل كده. I sleep now more than before. وده بيخليني أحس إني مرتاح. ده this for male بيخليني makes me أحس إني مرتاح to feel that I am comfortable. مرتاح is comfortable. We have two words for comfortable. One is مريح. مريح is comfortable for things like you say الكرسي مريح. The chair is comfortable or comfy. مريح. But for people we use مرتاح, like when you're describing yourself for someone else, you say أنا مرتاح. هو مرتاح. هي مرتاحة. He is comfortable. She is comfortable. وده بيخليني أحس إني مرتاح. ودلوقتي ما بقتش أحس إني لازم أساعد حد.
ودلوقتي and now ما بقتش we were talking about this. ما بقتش is I no longer. ما بقتش أحس I no longer feel إني لازم أساعد حد that I have to or need to help someone. إني لازم أساعد حد. يساعد is to help. يحس is to feel. ودلوقتي ما بقتش أحس إني لازم أساعد حد. حد is someone, anyone. قبل ما أساعد نفسي الأول. قبل ما before, and we use the ما because we are following it with a verb. If it's a noun like قبل الحفلة, قبل السفر, before traveling, you don't need ما. But if you're starting with a verbal sentence, you need ما. So it will be قبل ما أساعد نفسي الأول, before I help myself first. Very good for him. بعد ما حسيت بتعب نفسي عشان اهتمامي برأي الناس فيا. بعد ما after, again because it's followed by a verb, we're gonna use ما. If there is no verb, like بعد الدرس, درس is lesson, you don't need ما. But here, because حسيت I felt is a verb, we need ما. So بعد ما حسيت, after I felt بتعب نفسي, mental exhaustion. تعبان is both tired and sick, like light sickness. So here it's mental exhaustion. After I felt mental exhaustion because عشان اهتمامي, my caring, يهتم بيه is to care about. اهتمام is the noun, means the caring or the being interested. اهتمامي برأي الناس, رأي is opinion, because of my caring for the opinion of the people. This ending فيا, it's in me, their opinion in me or about me. حسيت بتعب نفسي عشان اهتمامي برأي الناس فيا. I felt mental exhaustion or illness a little bit because of my caring about the opinion of other people in me. قررت أغير ده. قررت, I decided. أغير, to change. ده is this. قررت أغير ده. I decided to change that. وأجرب حاجة جديدة مختلفة. جرب يجرب. We took حاول يحاول earlier in this story and it means to try. جرب يجرب is also to try, but it is different. And I want you to recognize the difference because people confuse it a lot. So جرب يجرب is to try out. حاول يحاول is to try in general. So وأجرب, I decided to try out something new. حاجة جديدة. A new thing. مختلفة. A new different thing. Which is to take care of himself and to focus on his own mental health and try to not care about other people's opinion. And now to the final the final piece. وعلى رأي Lao Tzu. على رأي, as it's the opinion of Lao Tzu, or this is can be said to say as Lao Tzu says or said. رأي is opinion. So على رأي, on the opinion of Lao Tzu, as Lao Tzu says, اللي يهتم برأي الناس, who cares about the opinion of people, who interests himself with the opinion of other people in him, يعيش طول عمره في سجن. He lives, يعيش طول عمره, all his life. He lives all his life في سجن, in a prison. I believe that Lao Tzu is a legendary Chinese philosopher who have had a lot of wisdom things to say, and one of them was about how when you care so much about the opinion of other people, you are their prisoner. You stay always their prisoner. So اللي يهتم برأي الناس, who cares about the opinion of people, يعيش طول عمره في سجن, lives all his life in a prison. عمر is age or life. طول عمره, all his life in a prison, في سجن. سجن is prison. And now هنقرأ القصة مرة تانية. We'll read the story one more time. وبعدين خلاص. Before I read the story one more time, again, if you enjoy our content, I would really appreciate it if you like, subscribe, follow,
and comment. Tell us what you think. Please do that, because this is a new podcast and I would really appreciate all the support I get, so I can know this content is valuable and I can continue making this content. Thank you so much, and let's read the story one more time. النمو الشخصي. النهاردة رحت الشغل عشان أختار جدول مواعيدي. في الشغل عندي كل 4 شهور الموظفين بيختاروا جدولهم وبيقدموا طلبات الأجازة. فأنا رحت عشان أختار جدول مواعيدي وقدمت طلبات الأجازة بتاعتي. وقدمت طلبات الأجازة بتاعتي لل4 شهور الجايين. اليوم كان مليان جدا. صحيت بدري عشان درس العربي، وبعد كده رجعت نمت شوية، ولما صحيت عملت شوية تمرين، وبعدين رحت اجتماع الشغل. من أول ما اشتغلت في المطعم ده ما كنتش عايز أكون علاقات أو صداقات، عشان خلاص بقى عندي 40 سنة واتعلمت إني مهتمش لو الناس بتحبني ولا لأ. بعد الاجتماع قعدت في كافيه عشان أكتب مذكراتي. أنا جيت الكافيه عشان مش عايز حاجة تشتتني زي ما بيحصل في البيت، حاجات زي التيك توك واليوتيوب وكل أنواع التشتيت التانية. بسبب مرحلة النمو الشخصي اللي بمر بيها اتعلمت أحب نفسي أكتر من أي وقت تاني في حياتي. اتعلمت إن الطرق القديمة بتاعتي كانت بتخليني تعبان نفسيا، وكان لازم أحاول أعيش حياتي بطريقة مختلفة. مثلا بقيت أهتم بنفسي وبنام أكتر من قبل كده، وده بيخليني أحس إني مرتاح. ودلوقتي ما بقيتش أحس إني لازم أساعد حد قبل ما أساعد نفسي الأول. بعد ما حسيت بتعب نفسي عشان اهتمامي برأي الناس فيا، قررت أغير ده وأجرب حاجة جديدة مختلفة. وعلى رأي لاو تسو، اللي يهتم برأي الناس يعيش طول عمره في سجن. And this was our story. I really advise you to do the vocabulary, study them well, go through the story once like now, and then after you finish this story, you can go back and re-listen to it again after you already have done the vocabulary. This will help you so much. I really advise you to do so. And yeah, if you enjoyed our podcast and this episode was helpful for you, I would really like to hear your opinion. And thank you so much for listening to our episode of Egyptian Arabic with Islam Badawi. See you next time, and ma salama. Bye bye.